So let us start with the session today. So we are going to basically discuss what we have learned till now in our regular English class. So we are just going to look at what we have already discussed, already we have studied. Okay, we are going to see it quickly today. So थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आपण आज काय काय बघितलं आतापर्यंत इंग्लिशमध्ये ते बघणार आहे. म्हणजे डायरेक्ट आपण पुढं पुढं नुसतं जायचं नाही, आपल्याला ते पण बघणं गरजेचं आहे. Okay. And we have uh, app also. ARJ classes app is also there. So you have to download and register on it. Okay. ARJ classes app. Do you know about this ARJ classes app? No. Okay. If you search on the Play Store, Google Play Store, ARJ classes, then you will find it. Otherwise, I have already shared one link on one of the WhatsApp groups. You will find that link. If you click on that link, then you will get this app. So you have to register on this app because there will be test conducted through this ARJ classes app. So you have to install, you have to register it using OTP, and you have to register it with your name. Okay, so you need to register on this app. Now let us see what we studied till now. We also saw WH questions, WH words. So do you remember WH words? What are WH words that we saw which help us in making or framing questions? Which are the WH words? 7 WH words I told that we discussed last time, and I told you to write in your notebook also. Tell me all the WH words. What? Who? Who? When? Where? Who? Which? Which? So it is what, who, when, where, why, how, which. So these are WH words which we use for framing questions in English language. Okay. If you have not noted down these WH words last time, so you can note it down in your notebook, these WH words. What, who, when, where, why, how, which. Write it down in your notebook. And if you have already written it previously, as a practice, you have to write it once again now. So write it now immediately. Put today's date, write WH questions, then 7 WH words, what, who, when, where, why, how, which. Write down all these WH words. With the help of these WH words only, we ask questions majorly in English. These are WH words. There are many other, but these are main WH words.
Write properly. If you don't understand any spelling from the screen, you can ask me. I will tell you. Complete. Okay, you should say, I have completed my work. Okay. Say, I have completed my work. I have complete work. I have I have completed my work. completed my work. Ah, very good. I have completed my work. Yes. I have completed my work. Yes. So if you speak in full sentence, then your English will improve. Okay. So these are all the WH words: what, who, when, where, why, how, which. Okay. Can I clear this? Yes. 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 Then we also saw how a sentence is mostly constructed in English. Sentence. So normally sentence is constructed with subject, verb plus object. In shortly we can say SVO. Okay. Yes. SVO. Subject, verb, object. So S means subject. Note it down in your notebook also. S means subject. V means verb. O means object. So most of the times you'll find majorly the sentence is in this structure: subject, verb, object. Done? If you don't understand any spelling, you can ask me, I'll tell you, but write properly in your books. Done? Done. Okay. Yes. So, so subject means doer, D-O-E-R. In a simple language, it is also called as doer. Means the one who is doing some action. जो कोणी ऍक्शन करतो त्याला म्हणायचं सब्जेक्ट किंवा डुअर सब्जेक्टच म्हणतात ग्रामर मध्ये द वन हु इज डुईंग ऍक्शन फॉर दॅट वी कॉल इट ॲज सब्जेक्ट म्हणून त्याला एस म्हणतो आपण शॉर्ट मध्ये वर्ब आपण लास्ट टाइम वी सॉ वर्ब ऑल्सो सो व्हॉट इज वर्ब वर्बला दुसरं वर्ड काय दिलं आपण व्हॉट इज वर्ब इफ आय टॉक अबाउट वर्ब व्हॉट इज द अनदर वर्ड दॅट वी यूज सिम्पल वर्ड फॉर verbs just to remember and just to understand the concept, what is another word?
which we use for verbs. Verbs means what? What do verbs tell us? Yes. What is another word, simple, that we can use for verbs just to understand what it is? What do we understand by verbs? What do we show? What we understand? We have seen verbs also. Last time we also wrote 20 verbs. Then again for homework also I told you to do 20 more verbs you have to find. So what are all those words? What do they show? What do they denote? Yes. Anyways, I'll tell you because we don't have so much time. Action words. So verb means it is also called as action words. Okay. So these two things are more important. Subject and verb means we have to remember who is doing action, who is doing action, that we should know, who is doing action, and what action is being done. But let's make it small. What action or which action? Okay. Now I will explain this quickly. कोणतं पण सेंटेन्स जेव्हा आपण बनवतो इंग्लिश मध्ये मॅक्झिमम त्याचं स्ट्रक्चर कोणतं पण सेंटेन्स आपण जेव्हा बनवतो तेव्हा त्याचं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट असं असतं मॅक्झिमम. सो डूवर म्हणजे सब्जेक्ट. हा काय सब्जेक्ट म्हणजे ऍक्शन कोण करतंय ते आपल्याला माहित पाहिजे. मग त्याच्यानंतर काय सांगायचं, कुठली ऍक्शन करत आहे ते सांगायचं, आणि मग ऍक्शन कशी होतीये त्याच्याबद्दल आपण सांगतो. लेट अस टेक सम एक्झाम्पल. ओके. Walk. Okay, walk is verb, that is right. But today I am talking about sentence. ठीक आहे. Walk हा verb आहे, action word आहे. ठीक आहे. बट कोण ऍक्शन करतंय पहिलं ते आपल्याला सांगायला पाहिजे. वाक्य बनवायचंय आपल्याला, सेंटेन्स बनवायचंय. So सपोज कोण ऍक्शन करतंय, वॉकिंगची ऍक्शन कोण करतंय समजा इमॅजिन केलं आपण. हु इज डुईंग द ऍक्शन? Tell me Children. any children. Okay. So children. Now these are examples. You should write the examples also. Okay. Examples in your notebook. Children. Children. They are doing the action of walking. So walk in the
park. They are walking in the park. Okay. What is the subject in this case? या दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये सब्जेक्ट कोण आहे? Who is doing the action? Yes. Children. Very good. So underline children in your notebook, and on top of it write S, because S means subject, the one who is doing action. जो ऍक्शन करतो त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणायचं. सो त्याला अंडरलाईन करून एस लिहायचा, सब्जेक्ट. मग आपण काय बघितलं मगाशी? वर्ब म्हणजे ऍक्शन वर्ड त्याच्यानंतर येणार, आणि ऍक्शन वर्ड मध्ये काय आपण लिहितो की कुठली ऍक्शन चालू आहे तो वर्ड आपण लिहितो. सो व्हॉट इज वर्ब इन दिस फर्स्ट सेंटेन्स? Walk. Yes. Walk. So underline that and write V on top of it, because walk is the action, children are the one who are doing the action. That's why subject and verb. So we are going to only see subject and verb. How to find out subject and verb? Let's take another example. Who would like to tell any sentence? You tell the sentence and we will find out the subject and verb in that. Sleep. But I want full sentence. Let's try full sentence. Sir, Yes. I will drink water after the lunch break. Okay. Okay, can you tell any smaller sentence, because the sentence is right, but it's very big. Yes. So I don't Yes. have that much space to write on the screen. So smaller sentence. Okay. With only 3 words also you can make sentence in English. It's very simple for small sentences. You have subject, verb, and object. 3 words are enough to make a simple sentence. Sir, Akshay playing cricket game. Uh, can you repeat it? Akshay playing cricket game or only cricket. Akshay. Akshay, will make it more simple. Akshay plays cricket. We'll make only 3 words. Akshay Yes. plays cricket. So write down this sentence and tell me what is subject and verb in this. Subject is Akshay and verb is plays. Subject, Akshay is subject. That's right, because Akshay is doing some action. What action is Akshay doing? That will become verb. So Akshay is Verb. playing. Play will become verb. That's right. Write down properly in the notebook and we will see one more example. Who would like to try the third example? I jump very high. Okay. I jump. So I jump
very high. As I'm not changing the sentence, I'm taking it as it is. So I jump very high. Okay. Yes. Tell me the subject and uh, verb. So who is doing Subject, the action? subject, subject is I, and verb is jump. Yes. Because I is doing the action, and what action is Action, done? Jump. jump. Jump is the action is done. So that is verb. Is it clear to all of you? Yes, Yes, sir. Okay. We are just, this is already done in the previous lectures, previous sessions, but we are only revising it because if your subject verb, if you are able to identify it, then it will become easy for us in our upcoming topics. हे जर क्लिअर असेल व्यवस्थित, हे जर व्यवस्थित समजलं, तरच पुढचे टॉपिक आपल्याला सोपे जाणार आहेत. आपण काय केलं आता, I'll just quickly again tell you. We saw how a sentence is made. Subject, verb, and object is required. Now, object, we are not discussing this right now. We are only focusing more on subject and verb. कुठलाही सेंटेन्स तुम्ही इंग्लिश मधलं बघा, त्याच्यात काय होतं, एक सब्जेक्ट असतो, एक वर्ब असतो. कंपल्सरी सब्जेक्ट आणि वर्ब असणारच. मगाशी एक सेंटेन्स होतं, आय हॅव कम्प्लिटेड माय वर्क. त्याच्यात पण आय म्हणजे ऍक्शन कोणी केली, हॅव कम्प्लिटेड म्हणजे कोणती ऍक्शन आहे, कम्प्लीट केली. कम्प्लीट ही ऍक्शन झाली की कम्प्लिशन, कम्प्लीट. म्हणजे कुठलं पण सेंटेन्स घ्या, त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब हे आहेच, त्याशिवाय सेंटेन्स बनणारच नाही. सो टू मेक अ सेंटेन्स, सब्जेक्ट अँड वर्ब इज, इट इज देअर ओनली, नॅचरली इट विल कम. सो सब्जेक्ट आणि वर्ब शिवाय सेंटेन्सच बनू शकत नाही. मग पहिला सब्जेक्ट लिहायचा असतो किंवा पहिला सब्जेक्ट येतो. इंग्लिश बद्दल बोलायचं गेलं तर दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये नियम थोडे वेगळे असतील ग्रामरचे, बट in English language, subject will come first and then action, which action it is doing or what action is that subject doing, that will come here. Okay. Subject म्हणजे तुमचे टेक्स्ट स्कूल मधले सब्जेक्ट नाही, सायन्स मॅथ्स हे नाही. इथं आपण सब्जेक्ट कशाला म्हणतो ग्रामर मध्ये, सब्जेक्ट म्हणजे काय, कोण, विल टेल मी इन दिस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, व्हॉट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट म्हणजे काय, if I ask you in English grammar what is subject, how will you tell that? आपण आता पाहिलं सब्जेक्ट, वर्ब. सो इन what is subject and in English grammar? Yes. जर तुम्हाला समजलं असेल तर तुम्हाला सांगता पण यायला पाहिजे. मग तुम्ही सांगत नाही म्हणजे तुम्हाला नाही समजलं. आणि नाही समजलं म्हणजे आपण पुढचे टॉपिक घेणारच नाही. मग हे जोपर्यंत सांगता येत नाही तोपर्यंत हाच टॉपिक आपण घेणार. कारण हा समजलं पाहिजे ना, समजलं तर पुढे जाणार आपण. इफ यू अंडरस्टँड दिस देन ओनली वी विल मूव्ह अहेड, अदरवाइज we will keep on repeating the same topic unless and until you understand. What is subject in English grammar then? Yes. Oh, wow. Pardon? Where? I have already written on the screen on the whiteboard that subject, verb, and object, these three things are there in a sentence. So subject is different, verb is different, object is different.
Don't mark anything on the screen. Okay. Subject, verb, and object. These three things are there. So I have already discussed everything. We all have done this small activity. We have written the examples. Now only I am asking you, what is a subject in simple words? Yes. Yes, tell me what is a subject? Okay, if you are not telling it like this, then I will have to ask each one Action of words. you. I already told we are discussing about subject. Okay, so please pay attention to what I am asking. Okay, आता मी प्रत्येकाला विचारणार आहे कारण खूप वेळ घेताय तुम्ही. खूप सोपं आहे आणि आत्ताच आपण डिस्कस केलं तरी तुम्ही सांगत नाहीये. तर कसं आहे की प्रत्येकाला आता मी विचारणार आहे आणि मग मी सांगणार आणि मग ते लक्षात ठेवायचं. नाहीतर मग पुढचा टॉपिकच घेणार नाही. मग तुम्हाला बोर झालं तरी चालेल. आणि बोर व्हायचं नसेल तर पटापटा लगेच लक्ष देऊन सांगता आलं पाहिजे. चलो. Yes, let's start with Kavya. Kavya, tell me, what is subject? Kavya, have you understood this topic? No, sir. मग इतका वेळ गप्प बसण्यापेक्षा सांगितलं असतं. नाही समजलं मग मला सांगता आलं असतं. एवढा वेळ आपला वाया गेला 5-10 मिनिटं. मी नुसतं एकच प्रश्न विचारतोय मगासपासून. एनिवेज, Aryan, tell me, what is subject? Subject means something about He has something also not. about He is also not able to tell. Okay, Prabuddha, you tell me, what is subject? Tell quickly, I don't have much time. Prabuddha, what is Yeah. subject? Okay, Priyansh, you tell me what is subject? Who is doing action? हा मग बरोबर आहे ना आणि स्क्रीन वरती पण लिहिलंय मग मी मगासपासून विचारतोय का नाही सांगत आहेत. आपण आता एवढ्या 3 एक्झाम्पल मध्ये बघितलं. लक्ष द्यायचं ज्याला नाही समजलं असं म्हणतायत ते. आपण इथं 3 एक्झाम्पल्स लिहिलेले आहेत. 1, 2, 3. In all these 3 examples, मी तुम्हाला सब्जेक्ट काय विचारून टेस्ट लिहायला लावलं वरती. चिल्ड्रन वॉक इन द पार्क. So who is doing the action? Children. children. कोण ऍक्शन करतंय? चिल्ड्रन ऍक्शन करतायत. मग त्याच्या डोक्यावर आपण एस लिहिलं म्हणजे चिल्ड्रन ही सब्जेक्ट आहे. इंग्लिश ग्रामर मध्ये मी मराठीत परत सांगतोय. म्हणजे मराठीत सांगून तरी तुम्हाला समजलं पाहिजे. आपल्याला काही बाकीचं घेणं देणं नाही कुठल्या भाषेत. आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. दॅट्स इट. तर चिल्ड्रन आपण इथं सब्जेक्ट म्हणतोय. का? कारण ते ऍक्शन करत आहे. चिल्ड्रन वॉक इन द पार्क. सो हु इज डुईंग द ऍक्शन? चिल्ड्रन. कोण ऍक्शन करतंय? चिल्ड्रन ऍक्शन करतायत. मग त्याच्या डोक्यावर आपण एस लिहिलं म्हणजे चिल्ड्रन ही सब्जेक्ट आहे. इंग्लिश ग्रामर मध्ये मी मराठीत परत सांगतोय. म्हणजे मराठीत सांगून तरी तुम्हाला समजलं पाहिजे. आपल्याला काही बाकीचं घेणं देणं नाही कुठल्या भाषेत. आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. दॅट्स इट. So children आपण इथं सब्जेक्ट म्हणतोय. का? कारण ते ऍक्शन करत आहे.
ओके, सेकंड सेंटेन्स कोण ऍक्शन करतंय? अक्षय प्लेज क्रिकेट. वेट, काव्या विल टेल. हु इज डुईंग ऍक्शन इन सेकंड सेंटेन्स? अक्षय प्लेज क्रिकेट. याच्यात ऍक्शन कोण करतंय? येस. Akshay play. Akshay plays cricket. Second sentence is there on your whiteboard, on your screen. Okay. Tell me who is doing action in this. ऍक्शन कोण करतंय याच्यामध्ये? अक्षय प्लेज क्रिकेट याच्यामध्ये. येस काव्या. Play. Sir, play. हा, आता मी काय म्हणलं, ऍक्शन कोण करतंय? कुठली ऍक्शन आहे असं म्हटलं का? मी काय म्हटलं, ऍक्शन कोण करतंय असं म्हटलं ना. मग कोण ऍक्शन करतंय त्याच्यामध्ये? Akshay. हा, म्हणून अक्षय हा सब्जेक्ट झाला. ऍक्शन कोण करतंय आणि ऍक्शन कुठली आहे, फरक आहे ना या प्रश्नामध्ये. तर आपण काय बघतोय? ऍक्शन कोण करतंय एवढंच बघतोय. सो ऍक्शन कोण करतोय आणि ओळखायला सोपं आहे. मोस्टली पहिला जो वर्ड असतो तो सब्जेक्ट असतो मोस्टली, आणि त्याच्यानंतर कुठली ऍक्शन करत आहे ते येतं. ठीक आहे. ओके फाईन. कोणाला काही विचारायचंय का? समजलंय? हॅव यू अंडरस्टूड इट? I'm asking everyone, have you understood? Yes. 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 Okay. Can I clear the whiteboard? Yes. I hope you Yes. have noted down the examples, you have underlined the subject and verb properly. Now, today, what you are going to do is you are going to write 10 sentences. 10 sentences in which format? SVO. SVO format. 10 sentences and find subject. If you don't understand anything, you can ask me. Find subject and verb. Okay. And again, I am reminding you all, you have to download ARJ classes app from the Google Play Store, because we will be conducting some test on that app very soon. काही टेस्ट वगैरे घ्यायचे असेल तर ते ARJ क्लासेसच्या ऍप मध्ये ते टेस्ट होतील. त्याच्यामुळे तो ऍप प्रत्येकाने डाउनलोड करून रेजिस्टर करायचं. यू हॅव टू रेजिस्टर युअर number on ARJ classes app. Write 10 sentences and find subject S and verb V. जसं आपण आता लाईव्ह सेशन मध्ये केलं तसंच तुम्हाला करायचंय. हॅव यू अंडरस्टूड द होमवर्क? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. If you have noted it down, then that's it for today. For next session, be available. Okay. Bye. Sir, 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 Yes. sir. Next season किती वाजता आहे? You can ask Priyanshu. He has noted down the timetable. Okay. हाँ, yes sir.